Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Murti Aryani. Saya saat ini mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM FE F3E 023050. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi naratif teks dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, Ma'am. How are you today? I'm fine, and you? Oh, I'm very good, thank you. Okay. Before we to start our lesson today, please to pray together first. Ali, please lead the prayer. Stand up, please. Let's pray together. Finish. Okay, please sit down. Thank you, Ali. Okay, before we mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin to attend first. Who is absent today? Siapa yang absent hari ini? Ada yang absent? No. Oke, berarti semuanya insya Allah oke, ya. Ya, saya absen dulu. Adinda, Bayu, Cantika, oke. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik, ya. Yang nomor 1. Have you ever read the story about fiction, novel, fairy tales, or legend? Yang kedua, what kind of the story? Yang ketiga, have you ever read the legend about Greece? Ya, ini kalian pemantik yang nanti akan kalian temukan pada saat kegiatan ini. Oke, well. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Pembelajaran naratif teks kali ini adalah melalui PBL, Problem Based Learning. Nanti yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu 1. Peserta didik dapat membaca atau C1 fungsi sosial, struktur dan unsur pembahasan dari naratif teks dengan benar. Artinya bagaimana? Bahwa nanti ketika kalian mendapatkan satu teks naratif itu bisa dibaca dengan benar. Artinya apa? Sesuai dengan kaidah bahasa, cara membacanya, pronunciation-nya, kemudian bagaimana kalian menguasai vocabulary dengan baik, biar pronunciation-nya bisa berjalan dengan baik juga. Terus yang kedua adalah peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur pembahasan dari teks naratif dengan baik. Artinya bisa memahami, oh ini adalah satu cerita dari teks naratif, misalnya berbentuk tentang legend atau legenda. Contohnya, for example, Timun Mas itu ada sebuah cerita legenda. Oh iya, Timun Mas itu ceritanya begini, itu kalian bisa memahami, ya, dari fungsi sosialnya, struktur teksnya, juga dari unsur kebahasaannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan generic structure dari naratif teks Malin Kundang. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video tentang Malin Kundang. Silakan nanti kalian simak dengan baik. Nanti kalian tentukan generic structure dari Malin Kundang itu apa. Itu akan kalian tuangkan nanti dalam bentuk discussion atau diskusi every group, setiap grup yang nanti kita bentuk. Oke? Yang terakhir, studi
dia dapat menganalisis naratif teks dengan tepat. Nanti dianalisis. Oh, ini yang ikutnya dari jenis structure itu seperti ini. Kemudian struktur sosialnya begini, kemudian unsur kebahasaan juga seperti ini. Nanti kalian analisis lewat kelompok, silakan kalian diskusi dengan baik, dengan teliti, biar nanti bisa empat tujuan pembelajaran hari ini bisa kita capai. Begitu? Oke, are you ready? Oke. We can to lanjutkan ya, continue our lesson. Oke. I want to ask you, who still remember the last meeting? What topic? Topik apa yang sudah kita bahas di last meeting? Oke, Ali. Descriptive text. Descriptive text. That's right. Good. And then who knows what is the meaning of descriptive text? Mbak Asa. Aku Mbak April. Oke, Mbak April. Text that describes a particular object in detail. Oke. Text to Word that describes describe particular object in detail. object or thing ya. Jadi menjelaskan kaitan tentang suatu objek, bisa juga tentang benda, bisa menjelaskan tentang animal. What is an animal? Hewan. And then what is the meaning people? Orang. And then the place is tempat. Okay, good. Mbak April. Good. And then now we want to learn about narrative text. Who knows what is narrative text? Anybody know? But Narrative text is an imaginary story to entertain people. oke, ya jadi narrative text itu satu teks untuk menghibur seseorang. Ya berarti berbentuk apa? What kind of narrative text? Saya kan tahu jenis-jenis dari narrative text itu apa saja. Ada yang tahu? Misalnya apa? Contohnya? Kalau kayak tentang Timur Mas itu berarti ikutnya apa? Hah? Oh, how about legend? Masih ingat tentang legend? Legenda. Apa saja kalau yang kalian tahu tentang legenda? Timun Mas, that's right. Dan yang lain apa lagi? Selain Timun Mas. Hah? Kisah apa yang hewan? Ada yang hewan? Kisah apa ya? Samuria atau Amasya. Lagi yang hewan? Kancil dan Buaya. Nah itu termasuk dalam sebuah narrative text. Oke, tadi sudah dijelaskan narrative text. Biar lebih jelas lagi, marilah kita lihat video bersama-sama. Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever spent your time to read novel or tale that is read by your mom before going to bed and watching for a tale with family in day off? All these activities are fun, aren't they? Do you know all text and the story script are example of narrative text? So, in this video, we will learn narrative text. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Teks naratif adalah jenis teks imajinatif atau faktual, cerita yang mungkin saja terjadi pada masa lalu, dengan rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis atau berurutan. Jadi, teks naratif bisa cerita imajinasi dan bisa juga cerita yang benar terjadi ya. Berikut ini contoh genre dari teks naratif. First, fable.
merupakan cerita yang mengisahkan tentang binatang. Contohnya, The Ant and the Grasshopper. Second, myth, yaitu cerita atau mitos yang banyak berkembang pada masyarakat dan umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Contoh, Nyi Roro Kidul. Third, legend, cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat, seperti The Story of Toba Lake. Genre selanjutnya adalah folktale. Cerita ini diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Misalnya, cerita Malin Kundang. Next, fairy tales merupakan cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh dan pada bagian akhir mengandung pesan moral. Contohnya, The Ghost with the Golden Eggs. And then, love story merupakan cerita yang mengangkat tema perjuangan seorang tokoh untuk memperoleh cinta tokoh utama, seperti The Story of Romeo and Juliet. Selain beberapa genre tadi, juga ada genre lainnya seperti science fiction, horror, history, slice of life, personal experience, and etc. And then, what is the purpose of narrative text? There are some purposes or functions. To entertain the readers, untuk menghibur pembaca. To amuse the readers, membuat pembaca jadi bahagia. To teach moral value, untuk mengajarkan nilai-nilai moral. To change social opinion, dan untuk mengubah anggapan masyarakat umum tentang suatu perilaku atau peristiwa. There are three generic structure of narrative text. First, orientation atau biasa disebut pendahuluan. Second, complication atau konflik. And resolution atau penyelesaian masalah. Let's discuss more. First, generic structure orientation. It set the scene and introduce the participants. Bagian ini digunakan untuk mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Second, complication tells the problem of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, activities, or events that lead problem to the climax. It shows when the crisis arise. Complication menceritakan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini biasanya banyak melibatkan karakter utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. And then, resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Inilah nantinya yang akan membuat cerita berakhir bahagia atau sebaliknya. Selain beberapa struktur teks tadi, juga terdapat struktur lainnya yang bersifat opsional. Boleh ada atau tidak. Di antaranya, evaluation, the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Mengulang kembali cerita atau pesan moral sebagai bentuk evaluasi. Coda, change of the characters of lesson or value of the story. Adanya perubahan nilai atau pelajaran dari karakter cerita. Reorientation, the ending of the story, menyatakan kesimpulan akhir dari cerita. Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama dan kedua menceritakan tentang tokoh utama, kegiatan sehari-hari, pertemuan dengan istrinya, dan perjanjian mereka. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Masalah muncul ketika ia memarahi anaknya. Secara tidak langsung telah melanggar perjanjiannya dengan istrinya. Tokoh utama pun menyesal dan meminta maaf. Namun istrinya tidak bisa memaafkannya. Bagian ini merupakan complication. Dan pada paragraf terakhir menceritakan akibat dari pelanggaran janji tokoh utama. Terjadilah erupsi Gunung Merapi dan tempat sekelilingnya menjadi danau seketika. Inilah yang disebut bagian resolution. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya?
And then, language features of narrative text. First, use adverb of time. For example, once upon a time, one day. Second, specific character. The character of the story is specific, not general. Example, Cinderella, Snow White, Alibaba. Third, use direct speech. It is to make the story lively. The direct speech uses present tense. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Next, use of adjectives to build noun group to describe the people, animals, or things in the story, such as a nice, diligent, and kind-hearted man. Then, use of time connectives and conjunction to sequence event through the time, such as however, although, later, then. Next, use of past tense, such as Ajisaka went to the kingdom, measured the size of the turban. Use of action verb to indicate the action, such as stood, explained, provided, smashed. And the last one, use of saying and thinking verbs to indicate what a character are feeling, thinking, or saying, such as told, realized, decided. Let's see example of narrative text. Use adverb of time, specific character, use direct speech, use of adjective, use of time connective and conjunctions, use of past tense, use of action verb, and use of saying and thinking verbs. To get understanding, let's discuss this exercise. That's all my explanation about narrative text. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day! Oke, guys, tadi kalian sudah melihat tentang video apa itu narrative text. Sudah ada bayangan kan? Ada? Oke. Sebelum kita mulai untuk diskusi atau diskusi, please all of you stand up. Kita akan ice breaking. Oke, ya. Lihat petunjuknya. Kalau when I say touch your eyes, touch your mouth, gitu ya. Jadi harus sesuai instruksi yang saya sampaikan. Oke, are you ready? Ready. Oke, kita mulai. We start from now. Touch your eyes. Touch your mouth. Touch your ear. Touch your nose. Touch your hair. Jangan ada ya. Touch your hand. Oke, thank you. Ada yang kena satu ini ya, Oke, gitu sudah lumayan untuk punya tenaga. Melanjutkan lagi. Siap? Oke. Now next group. One group is 5 person ya, dari dalam satu grup itu 5 orang. Silakan make a group now, please. Oke, kalian sudah make a group, and I want to every group LKPG ya. Jadi akan saya beri lembar kerja setiap grup. Nanti setiap grup mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Mencari tentang apa saja tadi? Mencari tentang social function dari narrative text, and then what is the language feature-nya, and then what is general structure-nya, gitu ya. Understand? Yes. Okay, I will give you LKPD. Malin Kunda.
Once upon a time, in the West Sumatra, there was a family who living in a poor. To change their life, his father went abroad, leaving his wife and his son. His son's name was Malin Kundang. Although Malin was a naughty boy, but he's such a hard-working boy. He often helped her mother to catch the fish for daily life. As time goes by, Malin grew into a handsome young man. He felt sorry for his mother, who always walks alone. He wanted to go far for a walk to help his mother. He was going with a great captain. Malin began to sail to wander. Oke, tadi kalian sudah melihat tayangan video di layar sini. Oke, I want to ask you about the legend. Legend about what? Legend of Malin Kundang. Okay, the legend of Malin Kundang. So now all of you to start. All of you, one group, group 1, group 2, group 3, and group 4 to do your LKPD. Identify about social function, about language feature, about gender structure. Okay, are you ready? Ready. Okay, so do it now. Two, nine, okay. Group 3. Lanjutkan. Group 4, guys. Did you finish your two presentation? Okay, in your group. Okay, lanjutkan ya. Sit. Semangat, semangat. It's very changing your. I give a time for 10 minutes. Okay, 10 minutes. You have to finish your activity, and then you have to presentation one by one every group. Okay? Okay. Okay, everybody. Did you finish? Yeah. Okay, good job. So now the first group 1 to presentation your group. Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 1. We want to presentation our group. Orientation on group 1 time. Private Adelijon, boy named Malin Kundang. He lived in the seashore with his mother. They were very bored, but they lived good and harmonious. Okay, thank you. Please applause. Okay, thank you. Please sit down. Okay, now the turn is group 2. Please, your group 2 presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we are from group 2. We want to presentation our group. The complication of Malin Kundang. One day, their ship close to the beach near their village. They asked people to join work in their ship and went to the cross island. Malin Kundang wanted to join with them because he wanted to improve his family's life. But his mother didn't permit him. She worried for Malin. Malin kept his argument, and finally he sailed with the big ship. Several years later, Malin Kundang succeeded and became rich trader. Then he came for his native village with his beautiful wife. But his wife didn't know Malin's real descent. His happy mother quickly approached Malin
Malin and brought a plate of village cake, Malin's favorite. But Malin didn't admit that women as his poor mother. And then he kicked the village cake, which broke by his mother a little scared. Okay, good job. Give applause to And now the turn is group 3. Okay, the next is group 3. So you have to presentation. Okay, stand up please. Okay, stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At group 3, you want presentation on group. I want to read a solution of the text. His mother telling professor because Malin the cloud appeared. Go ahead, from you. Then his mother posted Malin informed and to the roof. The visit which Malin had was facilitated by a big strong and of his comment. Pushed aside of Malin realized there was this thought that Peklau his mother. He bowed down and became a star. Okay, good job. Give applause to group 3. Okay, now please sit down. Thank you. Okay, now the last presentation is in group 4. Please stand up to give your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For about action verb. Example, was it as one did still grow its head and was. Okay, good job. You please sit down. Give applause to your friend. Okay, well class, you have done great today. I want to ask you, did you enjoy? This meeting? Enjoy? Okay. Thank you very much. Okay. I hope the next time all of you involved and be active in interaction our meeting. Gitu ya? Okay. I want to ask you, who know what is the meaning narrative text? Mbak Asa. Okay. Text that tells a chronological story of the past tense. Okay, good answer. Give applause. And now I want to ask you, how about the generic structure? Who know generic structure of the narrative text? Mbak April. Okay, please. Okay, the generic structure of narrative text is orientation, complication, resolution, and reorientation. Okay, good job. Give applause to Mbak April. All of you sudah tahu what is the meaning of narrative text and then what is the generic structure-nya ya, tadi sudah disebutkan. Insya Allah ketika nanti suatu saat kalian harus membuat lagi mengidentifikasi lagi, kalian insya Allah sudah bisa. Oke? Now I want to give you a lembar survei. Nanti silakan diisi. Setelah itu kemudian kembalikan ke ibu. Oke? Belakang Mbak. Isi. Oke, silakan. All of you to isi ya, isi itu lembar surveinya. Setelah itu
langsung dikembalikan ke ibu lagi. Oke, please dan oke everybody, kalian tadi sudah mengumpulkan lembar survei. Oke, time is up. So we have to finish our meeting. Okay, thank you very much for your activity to join in our meeting. And I say we have to always be happy and be healthy. Okay? Untuk jaga kesehatan itu hal yang utama dan terutama. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Okay guys, so before we close our activity today, we have to pray together. And then Ali, please lead to pray. Stand up, please. Let's pray together. Finish. Okay, please sit down. Okay, thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.